Good morning, students. Today we are going to discuss about eigenfunctions and eigenvalues. Let us try to understand what is eigenfunction and what is eigenvalue. Every observable physical quantity in classical mechanics is expressed in quantum mechanics. Every observable physical quantity means the sum of physical quantities, mass, velocity, momentum, energy, and these are all physical quantities. These physical quantities are expressed in classical mechanics in one way, and in quantum mechanics there is some difference. You know, mathematical operators, plus, minus, into, divided by, these are all some of the operators. And also differentiation, integration, also these are also operators. When these operators operates on some function, the function, in the result, the function may change or may not change. There are two possibilities. For example, if, first example, take an operator differentiation of d by dx into sin x. You know, sin x differentiation is cos x. Cos x, that means 1 into cos x. Here, sin x is the wave function. This function operates by this operator, d by dx. So, differentiation of sin x is equal to cos x. Here in this example, function changes. Sin x అనేది రిజల్ట్లో sin x రాలేదు కాబట్టి ఫంక్షన్ అనేది మారిపోయింది. అంటే ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్తో ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు వేవ్ ఫంక్షన్ని, ఆ ఫంక్షన్ అనేది రిజల్ట్లో సేమ్గా రావచ్చు, సేమ్గా రాకపోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. For example, minus d square by dx square sin 4x is equal to 16 sin 4x. In this example, minus d square by dx square is an operator. This operates on this function sin 4x. That is equal to 16 sin 4x. మనం ఫంక్షన్ని ఆపరేట్ చేసే ముందు, ఆపరేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చింది. ఇట్లా సేమ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఐగన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఐగన్ వాల్యూ అనేది చెప్పగలం. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎలా వచ్చింది? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ sin 4x with respect to x is first d by dx of sin x, sin 4x is equal to 4 cos 4x. Again differentiate this d square by dx square of sin 4x is equal to cos differentiation minus sin కాబట్టి minus 16 sin 4x. మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే రెండు వైపులు అప్పుడు మైనస్ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ టు sin 4x is equal to 16 sin 4x. Observe this example. From this example,
which is operator minus d square by dx square is an operator. This operator operates on this function, sine 4x. Then that is equal to 16 sine 4x. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే తీసుకున్నామో రైట్ సైడ్ కూడా అదే ఫంక్షన్ వచ్చి ఇంకొక వాల్యూ అనేది వచ్చింది, రియల్ వాల్యూ. 16 is the real value. So 16 is known as eigenvalue. Sine 4x is the eigenfunction. This is an operator. From these two examples, one is by operating the function may change. In second example, by operating an operator on any wave function, the result wave function may not be changed. Okay. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ని బేస్ చేసుకొని అసలు ఐగన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఐగన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మనకి ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్లో హెచ్ క్యాప్ psi is equal to E cap or E psi. ఇక్కడ H psi is equal to E psi is a Schrodinger టైం డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్లో నుంచి, అలాగే టైం ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నుంచి H psi is equal to E psi అని రాశాం. ఇక్కడ H అనేది ఒక ఆపరేటర్, ఇక్కడ psi అనేది వేవ్ ఫంక్షన్. ఈ ఆపరేటరు వేవ్ ఫంక్షన్ మీద ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఒక వాల్యూ, ఒక ఐగన్ వాల్యూ లేదా ఒక రియల్ వాల్యూ వచ్చి సేమ్ ఫంక్షన్ రిపీట్ అయ్యింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఐగన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, సై ఈజ్ ద ఐగన్ ఫంక్షన్. ఐగన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఈ ఈజ్ ద ఐగన్ వాల్యూ వేర్ ఆపరేటర్ ఈజ్ హెచ్ క్యాప్. సపోజ్ ఇఫ్ ఓ క్యాప్ ఈజ్ ఎనీ ఆపరేటర్, ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ఎనీ wave function, the result lambda into psi. Here lambda is the eigenvalue. This is from second case, second example. If the function may change and operate, this is equal to psi dash. Psi dash is another wave function. Okay. H cap psi is equal to E psi. ఈ ఈక్వేషన్లో హెచ్ క్యాప్ అంటే ఏంటి, ముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, హెచ్ క్యాప్ అంటే హ్యామిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అని చెప్పుకున్నాం. హెచ్ క్యాప్ ఈజ్ ద హ్యామిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ క్రాస్ బై 2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ plus V is the Hamiltonian operator. This Hamiltonian operator is equal to energy operator. I H cross dou by dou t is the energy operator. This is Hamiltonian operator. I H cross dou by dou t is the energy operator. Okay. So when the Hamiltonian operator H cap operates on a wave function psi, gives E psi. Okay, this is Hamiltonian operator. This is energy operator. Okay, from this ఐగన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఐగన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, అది క్లియర్గా మనకు అర్థమైంది. ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ మీద ఆపరేటర్, ఏదో ఒక ఆపరేటర్ అప్లై చేసినప్పుడు సేమ్ ఫంక్షన్ వచ్చి ఒక రియల్ వాల్యూ వస్తే కనుక ఆ వచ్చినటువంటి రియల్ వాల్యూని ఐగన్ వాల్యూ అంటాము. ఆ సేమ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐగన్ ఫంక్షన్ అంటాము. నెక్స్ట్ we are going to discuss about postulates of quantum mechanics. Some of the postulates of quantum mechanics.
పాస్టిలేట్స్ అంటే నియమాలు అని చెప్పుకుంటాం. అంటే దానిలో ఫస్ట్ది a wave function describe physical system. Describe physical system. So here wave function psi of x అనేది వేవ్ ఫంక్షన్ అయితే ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పాస్టులేట్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఏంటంటే psi of x as well as dou psi by or d psi of x by dx must be finite value. It should be finite value. Finite. And the second postulate is psi of x as well as d psi of x by dx must be continuous. Must be continuous. And third one is psi of x as well as d psi of x. The differentiation of psi of x also must be a single value. Must be single value. ఈ మూడు నియమాలని 3 పాస్టులేట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ అనేది షుడ్ బి ఫైనైట్. ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ అనేది ఉండాలి. తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్. డిస్కంటిన్యూస్గా ఉండకూడదు వాల్యూస్, లేదంటే ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ సిస్టమ్, ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర 2 వాల్యూస్ ఉన్నది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ రెడిక్యులస్, దట్ మీన్స్ మీనింగ్లెస్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది సింగిల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్కి ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. సో ఈ మూడిటితో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ దాని కింద ఫస్ట్ పాస్టులేట్లోనే 4వ పాయింట్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్స్ బార్న్ ప్రకారం దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ దెన్ ఓన్లీ. ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది పార్టికల్ psi star psi to dx dy dz is equal to 1 if volume integral of psi star psi dx dy dz is equal to 1 అయితే కనుక అప్పుడు మనం there must be probability of finding the particle according to Max Born. If there is no certainty in finding the particle, that means the value become according to Max Born. The value of volume integral of psi star psi dx dy dz is equal to 0. 0 కనుక వస్తే అప్పుడు ఏంటంటే దాని మీనింగ్ సర్టనిటీ, ఖచ్చితంగా పార్టికల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది లేదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం అని అర్థం. సో దట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ ఇన్ ది స్పేస్ దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది పార్టికల్. 0 వస్తే, 1 వస్తేనేమో దేర్ మస్ట్ బి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది పార్టికల్ అని
అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్ బర్న్ ప్రకారం. సో ఈ 4 పాస్టులేట్స్ అనేవి ఒక వేవ్ ఫంక్షన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఆ వేవ్ ఫంక్షన్కి ఉండాల్సినటువంటి పాస్టులేట్స్. తర్వాత రెండోది వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ ఆన్ డైనమికల్ క్వాంటిటీస్. ఆపరేటర్స్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో ఆపరేటర్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, అలాగే ఆ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో ఉపయోగించినటువంటి ఆపరేటర్స్ ఫర్ డైనమికల్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ రూపంలో చూద్దాం. ఇక్కడ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో వైపు వచ్చేసి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో చూద్దాం. సో క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో కార్టీషియన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పొజిషన్, కార్టీషియన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పొజిషన్. తర్వాత పొజిషన్ వెక్టర్, తర్వాత వెలాసిటీ, తర్వాత మొమెంటం, వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్, తర్వాత మొమెంటం, తర్వాత మొమెంటం కాంపోనెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎనర్జీ, these are some physical quantities. These physical quantities are represented in classical mechanics లో చూడండి. కార్టీషియన్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి x బార్, తర్వాత y బార్, తర్వాత z బార్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే పొజిషన్ వెక్టర్ని r బార్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే వెలాసిటీ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? వెలాసిటీ అనేది ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. వెలాసిటీని మనం దీనిలో అయితేనేమో క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో v అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే vx, vy అండ్ vz. నెక్స్ట్ మొమెంటంని p అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మొమెంటం కాంపోనెంట్స్ px, py అండ్ pz. ఎనర్జీ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు classical mechanics, E is the energy. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో వీటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ కార్టీషియన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ని ఇక్కడ x బార్, y బార్, z బార్తో రిప్రజెంట్ చేసాము. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో వచ్చేటప్పటికి x క్యాప్, y క్యాప్, z క్యాప్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే ఆర్ బార్ను కూడా పొజిషన్ వెక్టర్ని ఆర్ బార్ బదులుగా ఆర్ క్యాప్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముంది? నెక్స్ట్ వెలాసిటీని, అలాగే మూమెంటం చూడండి. మూమెంటం వచ్చి ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఇది ఎనర్జీ,
P square by 2m, you know, energy value, energy ante E is equal to P square by 2m. P square by 2m is equal to minus h cut square by 2m into del square. ఇక్కడ చూస్తే 2m క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ P స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ కట్ స్క్వేర్ డెల్ స్క్వేర్ అని ఉంటుంది. అప్పుడు P ఏమవుతుంది, మైనస్ హెచ్ కట్ డెల్ మైనస్ ఐ హెచ్ కట్ డెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ మూమెంటం వచ్చేటప్పటికి మైనస్ ఐ హెచ్ కట్ డెల్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మూమెంటం కాంపోనెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి మైనస్ IH cross or IH cut dou by dou x minus IH cross dou by dou y minus IH cross dou by dou z అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మొమెంటం కాంపోనెంట్స్ని క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే ఎనర్జీని చూసాం కదా, ఎనర్జీ అంటే ఇది మొత్తం ఎనర్జీ ఆపరేట్ ఈ అనేది హెచ్ క్యాప్కి సమానం కాబట్టి ఇది మొత్తం ఎనర్జీని. సో మైనస్ హెచ్ క్రాస్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ క్రాస్ డెల్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ క్రాస్ డెల్ స్క్వేర్ బై 2m మైనస్ హెచ్ క్రాస్ డెల్ స్క్వేర్ బై 2m ప్లస్ v is the energy operated. Here velocity అంటే momentum by mass చేస్తే velocity వస్తుంది. IH minus IH cross by m into del. అలాగే velocity componentsని minus IH cross by m dou by dou x, అలాగే minus IH cross dou by dou y, అలాగే minus IH cross dou by dou z. క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో అది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ పరంగా ఆపరేటర్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ క్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఆపరేటర్ అని తెలుసు, ఆపరేటర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ another postulate. First one is any wave function that describe physical system should be finite, continuous and a single value, and also it should satisfy the max Born probability function, that is normalization condition. Operators also in classical mechanics expressed in quantum mechanics. Last one, expectation value. Third postulate, expectation value of dynamical quantity. Expectation value. Here ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూని ఓ అని రెండు వైపులా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ యొక్క సింబల్. ఇది దేనికి సమానం అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ psi o psi star dx dy dz divided by integral psi star dx dy dz. What is the expectation value? Expectation value or average value of a physical quantity is a mathematical representation, a mathematical calculation. It is given by the formula O. Expectation value is equal to దేనికి సమానం అవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ psi ఆపరేటర్ O and psi star dx dy dz divided by integral of
psi స్టార్ dx dy dzకి సమానం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే ఒక సైకి వేవ్ ఫంక్షన్కి, ఈ వేవ్ ఫంక్షన్కి నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఫర్ డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్స్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ లేకపోతే యావరేజ్ వాల్యూని ఈ విధంగా మ్యాథమెటికల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పాస్ట్లేట్ ఆఫ్ quantum mechanics. Okay, so today's class about eigenfunctions and eigenvalues. Here we discussed two examples. From these two examples there is a quantum mechanical example also I have discussed, that is h psi is equal to e psi. Here h is the Hamiltonian operator which is equal to minus h cross by 2m del square plus v, and postulates ఫస్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటటువంటి ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ డిస్క్రైబ్ చేసే ఒక వేవ్ ఫంక్షన్ ఉండవలసినటువంటి రూల్స్ని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఆపరేటర్స్ని క్వాంటమ్ మెకానికల్ పరంగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి.